வெள்ளம் வந்து போன பின்னே கத்துட்டது என்ன, ஏரிக்குள்ள கட்டடத்தை கட்டுறது என்ன, மழை தண்ணி கடலுக்கு பட்டியிற இடத்துல கான்கிரீட் கட்டடம் தேவையாகன்னு. நகரத்துக்குள்ள நதிகள் ஓடல, நதி சுத்தி தான் நகரம் வளர்ந்துச்சு. மழை தண்ணிய காத்த ஏரிக்கு போறம்போக்குன்னு பேரு இருந்துச்சு. Several pockets of Chennai are completely flooded. Since last night, rains and gale force winds have been pounding Chennai. Chennai city confronting its worst crisis after the heaviest rainfall in 100 years. December 1st, 2015, Chennai hit a breaking point. In 48 hours, 494 millimeters of rainfall. Why is the monthly average unleashed chaos? Over 422 lives were lost, 1.8 million people displaced, and $16.5 billion in economic damage scarred a city already on edge. This wasn't just a flood. It was a warning we've ignored for too long. இதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் இன் 100 இயர் ஈவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் இனிமேல் ஆனுவல் ஈவெண்ட்டாக நடக்கக்கூடும் அப்படின்னு எச்சரிக்கிறாங்க. ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். 2015 வந்து சென்னையில் ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை வந்து சந்தித்தோம். அது வந்தப்போ இட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் 100 இயர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. அப்போ 2021 ஒரு வெள்ளம் வந்தப்போ அது ஒன்ஸ் இன் 50 இயர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த ரெண்டு டிசாஸ்டருக்கு நடுவில் 7 வருஷம் தான் வித்தியாசம் இருந்துச்சு. 50 வருஷமோ 100 வருஷமோ இல்லை. அப்போ ஒரு பேரிடருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இடைவெளியை வந்து இந்த காலநிலை மாற்றம் வந்து சுருக்கிட்டு இருக்கு. அதே நேரத்தில் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதோட இன்டென்சிட்டி தீவிரத்தன்மையும் அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு. Since 2015, Chennai has been a crucible of climate disasters. Floods, cyclones, droughts, each testing its spirit, each forging its future. Through INHAF's ClimACT program, we trace a decade of trials from the 2015 deluge to today's latest scars, seeking lessons to rebuild a resilient tomorrow. You cannot look at cities now without looking at climate change. December 2015, 494 millimeters of rain in 48 hours drowned Chennai, killing over 400, displacing millions. December 2016, Cyclone Vardah hits. 130 kilometers per hour winds ravaged the city. 10 dead, $1 billion lost. November 2017, a near miss, but heavy rain flooded parts of Chennai, a warning shot from Cyclone Oki. November 2018, Cyclone Gaja hit south of Chennai, triggering rain and disrupting water supply. Chennai's reservoirs dried up in June 2019. Zero water in 4 lakes. Millions parched. In December 2023, Cyclone Michaung hits 300 mm of rain in a day. Floods return with fury. 8 crises in 9 years? Chennai is not just surviving, it's learning. But at what cost? But 2015 flood did provide an opportunity for us to get involved in understanding what happened. We were basically looking at not so much in climate change. We're looking at how was disaster managed, who did what, how did city come up, and we were also interested in looking at what happened to the poor, because poor and poverty happens to be INHAF's key focus. ஃப்ளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் வரும். அப்போ நாங்கள் இறங்கணும்னா அந்த தண்ணியில் தான் நாங்கள் இறங்கி போகணும். எங்ககிட்ட ஒரு சார்ஜ் போட முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது, சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அப்படியே எங்களோட ரொட்டீன் லைஃபே ஸ்டக் ஆகிடும். எல்லாம் இங்கேருந்து டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ், டெய்லி வேஜஸ் இங்கேருந்து தான் சென்னைக்கு போகணுன்றப்ப டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்காது. ஏன்னா ஃப்ளட் வந்துடும். எங்களுக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணதே என்னன்னாக்கா, உங்களுக்கு ஃப்ளட் அஃபெக்டட் ஏரியா இல்லை, அங்கே வந்து வாங்க, உங்களுக்கு ஃப்ளட்டுனால என்னன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க. நவம்பரில் வந்தோம், டிசம்பர்லலாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃப்ளட்டு. அதாவது வந்து நாங்கள் திடீர் நகரில் இருக்கிறப்ப வரும், நைட்டு வரும் ஃப்ளட்டு. எங்கேயாவது வந்து கம்யூனிட்டி ஹாலு, ஸ்கூலு அந்த மாதிரி வந்து எல்லாரையும் வந்து இருக்க சொல்லுவாங்க சேஃபாக. பார்த்தா 2 days ரெயின் நின்னோடனே ட்ரெயின் ஆகிடும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 days 10 days அப்படியே இருக்கும்.
Post 2015, Chennai got Doppler radar. Cyclone warnings dropped from days to hours. By 2017, Oki's near miss saw better coordination. In 2019, drought alerts sparked rationing. By 2023, Michaung met real-time apps and community drills. So we said, hey, here is a place which is going to be impacted by climate change very severely over a period of time. Here is a city which experiences and deals with, I think, disasters time and again. And here is a large community of people who contribute to that process of relief rehabilitation. Geography shifts. 70% of Chennai's floodplains are now concrete. Society fractures. Coastal poor faces 50% more risk than the rich. Climate models predict a 1 meter sea level rise by 2100. Half the city could be underwater. இந்த கோயில் பார்க்குறோம்ல, நல்ல தண்ணி ஓடை குப்பம். அப்போனா இங்கே ஒரு குப்பம் வந்து இருந்திருக்கு, மீனவர்கள் வாழ்ந்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய வெஸ்டர்ன் பார்டர் வந்து இந்த கோயில். இப்போ ஈஸ்டர்ன் அந்த வில்லேஜே வந்து கடலுக்குள்ளே தான் இருக்குது. When I had direct experience of handling the 2015 floods, I was wearing the hat of a disaster relief commissioner for the city. But the tragedy is that while the disaster relief department or the infrastructure under him responds to these kind of disasters, it has precious little to actually do when it comes to preventing these disasters or mitigating the impacts. Urban sprawl chokes drainage. We paved nature's defenses. Chennai is drowning by design. Who pays the price? Learning from that, the third master plan, I'm sure, is now ensuring that whatever urbanization that happens hereafter should be mindful of the need to respect nature and to ensure that water is properly drained or percolated, harvested and used. Flood should not be a problem. Technically speaking, hydrologically speaking, since we got the flood carriers, major rivers and canals, we should not have a problem. In addition to these rivers, you also have got macro drains and macro drains, about 30 such macro drains, which also carries flood water to the Bay of Bengal. Therefore, we are safe. We should have been safe, but unfortunately we are not. Everyone talks about the need for, let's say in the context of urban flooding, to have proper drainage, for instance. But very few people realize that drainage is not solely within the purview of the city municipal corporation. They do handle micro drainage, which is your roadside stormwater drains. But when it comes to macro drainage, which is your canals and rivers, and Chennai has been blessed to have 3 major rivers going through it, a huge marshland and a major canal which is intersecting all these. Despite the fact that, it is basically a city sitting on water and having so much of water flow through it, the macro drainage is handled by the state government, the Public Works Department, now called the Water Resources Department. No, that is a specialized department, and it is, I think, right that they have that expertise. But the point is that because of institutional reasons, there is very little, I would say, coordination between the State Water Resources Department and the City Municipal Corporation. That's the major problem. They don't want to work with each other. They all want to work only in silos. Water. There's a separate department for groundwater. There's a separate department for surface water. There's a separate department for rainwater. As long as we don't bring some unity among ourselves and thinking, it's high time they should bring and think about it. It should be at the highest level of thinking. You really have to have a comprehensive, multi-pronged approach to combat climate change and water conservation.
And there are many issues you need to look at it in an integrated manner. So take the rainfall, and your idea should be to conserve water, and the conservation of water should lead to the flood mitigation and measure, and also should lead to building climate resilient measure. These are integrated manner, need to be looked at in a comprehensive manner. You can't really look at things in isolation. I've done this or I've done that. No, these are comprehensively interlinked issues, interlinked problems, and need to have a comprehensive approach. Fishermen saved 20,000 in 2015 with local knowledge. Youth demand green cities. Their voices aren't just stories, they are solutions. These are voices of grid, hearts of steel. Chennai's future starts here. டெவலப்மெண்ட்னா எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சுத்தமான காற்றும் தண்ணியும் உணவும் தான் எனக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட், அந்த ஆரோக்கியம் தான். ஆனால் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஜிடிபி வந்து எனக்கு இன்னொரு இங்கே இருக்க லோக்கல்லேருந்து யாருக்கும் தெரியாது. அதை நோக்கி நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். எந்த டைமில் ஓடிட்டோம்னா இமீடியட்டாக திரும்பி நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுகளை வந்து சரி பண்ணுற இடத்துலேருந்து அதை பார்க்காம திருப்பியும் நான் வந்து ஜிடிபி இல்லை நான் வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டுருக்கோம். இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் மாறணும்னா அடிப்படை வந்து மாறணும். அடிப்படை அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்ச அரசாங்கம் வந்து நிஜமான லோக்கல் ஆக்ஷன் பண்ணணும். லோக்கல் ஆக்ஷன் பண்ணுறோன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் கான்செப்டாக இருக்கும்போது லோக்கல் லெவல் ஆக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் இங்கே வயலேட் பண்ணிகிட்ருக்கு, ரிஃபைனரிஸ் வயலேட் பண்ணிகிட்ருக்கு, ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வயலேட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ இதுக்கான கடுமையான ஆக்ஷன்ஸை வந்து எடுக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான ஒரு மூவாக வந்து இருக்கும். சூழலியல் நீதி இல்லாமல் சமூக நீதி வந்து இல்லை. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும். அதை பார்த்து நிஜமாக மக்களோட வந்து வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை. So these are major changes that must happen structurally, that must happen in the macro environment and context, but they also must happen in the macro context. And I would say this, one of the slogan that we have adopted is this, that we are looking at climate change from the city lens, and we are now looking at city and city development from the climate lens. And if we really do this, you will be able to develop some good ideas, good strategies, good ways of working. INHAF's ClimACT program isn't just a story, it's a summons to you, to architects, scientists and citizens, to build a Chennai that doesn't just survive but thrive. We invite you to share your photos, videos, data and your skill sets with us to build out a clear map of all the natural disasters that have occurred in Chennai since 2015. Only when we know our history will we be prepared for the future. The next flood is coming. Tomorrow? Next year? Soon. When it does, will we be ready? The answer starts with you right now. Chennai is being tested enough. Let's write its victory. Join us today. வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் வெட்டி சாக்கு, ஏரி வித்தவனுக்கு ஏரி வெறும் புறம்போக்கு. அட வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு இது எல்லாம் வெட்டி சாக்கு, ஏரி வித்தவனுக்கு ஏரி வெறும் புறம்போக்கு. அப்போ நீயும் நானும் என்ன கணக்கு? அட நீயும் நானும் நீயும் நானும் நீயும் நானும் புறம்போக்கு. நான் புறம்போக்கு, நீ புறம்போக்கா? நான் புறம்போக்கு, நீ புறம்போக்கா? நான் புறம்போக்கு, நீ புறம்போக்க.